用一啲外界嘅工具容易完成咗份功課。即係禁止一樣，佢都係想冇咁多 plagiarism 嗰啲啦。我覺得挺好的。我覺得挺好的，雖然我還沒有用過，但是覺得沒有必要用這個東西。It doesn't really affect me, I think, because it's just another tool, I guess. 即係我都覺得始終佢都係 AI 嘅一個 tool 啦，咁所以可能咁樣都會令到唔係學生親手打嘅。AI 係一個即係叫咩好新嘅科技啦，好幫到我哋人類嘅發展咯。咁只要好恰當咁樣去使用佢啦。因為我在做人工智能嘛，就是我覺得它始終它沒有靈魂，可能到現在我們還沒有發展到那種它能夠產生自主思想的階段。It's just a tool that we can use to make everything better. It's not like good or bad. It's just how we use the tool that's good or bad. 是個趨勢吧，以後應該也會是這個也解放生產力的一部分。咁但係可能都未必真係會表達到你嘅諗法啊，或者你自己冇咗你嘅分析能力咁樣咯。如果太依賴嘅話。No, I don't think so. Because like the AI can only replicate language, but I can't like create like new thought. So I can't create like new ideas. 我覺得短期之內都唔會代替到老師嘅，因為即係始終好多情感上面嘅嘢啊，或者係即係去感覺上面嘅嘢，去理解啲學生嘅需要嘅啲方面嘅嘢 ，AI 都未有咁成熟。AI 教授出嚟嘅可能佢 knowledge 嘅嘢會有好多啦，咁但係即係譬如 teaching method 啊，又或者其他方面嘅嘢，我諗對老師嚟講都好重要嘅。